and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you're there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way that you need? They shouldn't be there, and therefore they should be removed. Is what I mean. Yes. This conversation is already useful. So you are there, and like others who raise it, whether it is the FCFTA or the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions, and in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statements? How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone. Aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I told them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources, and how to the benefit of
are different categories of people. Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that, and I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. Yeah, and the other day, in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, a very wealthy man, who told us a story. How he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back. And this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they couldn't, they had been flying for so many hours. I mean, why go through that and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep talking about it, but there are things that are self-inflicted, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please go ahead. Before that, Scovia, Mr. President. exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier ryari iki? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to, mbere yo kumbaza banza usobanurire menye ibyabaye n'iki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho, ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko nabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa mu gifaransa asubiza, yavugaga kuri iyi ishu ya Congo, hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga, tugerageza kuvuga neza. Hari icyo mwanyuranyijeho se icyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo, kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo ugenda nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cya nyacyo, kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ashaka intambara zose kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ari kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze, kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa, kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana, na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri ubwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Ahubwo azagusaba imbabazi ariko kuko ibi bya protocol, ibya Janesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu nabonye hari gusaba imbabazi, sinabyumva. Kudasobanura ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibi. Neza ni ukuvuga ko ibya Faransa si byo byavugwaga mu Kinyarwanda, biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi, oya, ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavuga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Njye ndashaka content nuko cyanyuranyijeho ni iki, yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe, kuko twese twabibonye, icyo minisitiri nta makosa yakoze, avuga ati hari ibyo gihe navuze, mwebwe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabazi n'izo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance, hari na fo.
content na form. Content Banyarwanda banyarwandakazi ubu nayo ndi kwiga gusa ari izamu ya umunyihangane misrepresentinze ni iyi. network yanjye none ibaye ibisazi. Content ya misrepresentinze ni iyi. Ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko biyumva. Ariko they did change the content. Yes. Uravuga yes nakubaza ntabwo ubizi. Nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo umbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister. Tubwire. Very important kuri njye nabonye abantu bayi. Ariko nta protocol iri muri ibi bintu. Nabonye hari basubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly. Kuko guverinoma ya Congo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Congo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyakongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo by'uko Congo yanenze u Rwanda mu nama kandi Congo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga. Barabikwestoninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babikwestoninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babikwestoninze bavuga ko ibyo bavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo ni iki? Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Congo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Congo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Congo yabivuze. Ibyo ni Congo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu Gifaransa. Ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Congo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimissing aho ngaho. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo bavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Congo ntabwo yari mu nama ishobora kuvuga. Babikwestoninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo ari bwo tanga indi content bavuga ko ibyo mvuga
byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira bakamubwira ko babikora bakongera bagasubira bakabidistotinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo ko atari byo ko bari questioning. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ntibandemeze ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro rusange amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari atari kuvuga ngo turasoma amakuru twakundi twibuka bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego okay ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari okay then kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari so icyo ni ikibazo cya the substance of the argument is not the language so mwagihinduye ikibazo cya language gute ntabwo twagihinduye ikibazo cya language ndavuga na minisitiri niwe mbwira ntabwo ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo baza kuba yabyumvise igifaransa neza sitiri yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiterana amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone nitwa Mutuyezo Oswald byose narabikurikiye nanjye nagize comment ikiraho minisitiri aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda minisitiri nge uko nakurikiye nkanabisesengura impamvu minisitiri yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka ni ndende ntabwo ari kiriya gice cyonyine hari ukundi babisemuraga ukumva harimo ndakeza ko rero mubabaje njye mbona hari ababigini bababazwa nta nubwo bababajwe rero na content bababajwe na language yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisitiri atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa usangira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye
ariko minisitiri aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye. Amakuru yarari aho ngaho nayaye ko kiriya kibazo cyari gikomeye cyo repubulika, kumva abanyekongo bavuga ko perezida yari ahari kandi yari aje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisita yayitonze ashishimura mesaje azinga arabwira abanyekongo, noneho abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu Kigali. So ni ibyerekana yo gutinda n'ubwo bavuga kubikemura, njye ntabwo ndabona ikibazo cyari kibanza, ariko mwarabuze akazi muri mwabuze. Ariko na ba minisitiri mwajya muri argument hari n'iki ko ntaracyumva. Albert wahoze kuvuga cyane mu by'ukomeye, we substance aho ngaho yabaye yihiye ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakabya n'iki batubaza. ndanayibonye wa mugani byatangiye ko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo, kwa kundi ibyo okay. So noneho Mr. arabasubiza babwira ati ibyo mavuze sibyo, nta nubwo perezida yari ahari. Exactly. Hanyuma muri interpretation noneho uko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo. Urujijo rwatewe n'uruhise bari gute? Urujijo mu Banyarwanda, inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation yari yanditse, bo batangiye kuvuga. Ariko minisita we yajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava, kuko issue ntabwo ari ururimi hano, issue ni content yuko abo bantu badiscussing ari side ya minisita, ari abanyekongo, ari abaganira, hariho ari uwa minisitiri presenting the facts. Exactly. Nta cyarangoje ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basimura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So basimuraga nuza igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisita nuko cyagomba gukemura kimwe gusa. Perezida yari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose it doesn't matter. Ikimataringa ni abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuze yari ahari kandi atari ahari. Niho substance. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language. It's not. No, the argument is nk'itangazamakuru kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko urumva ntabwo ari we yanyina nyine mufite ikibazo. Ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message, but ugeza ku Banyarwanda. Yes. Yo questioninga ibyo yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho byari biki. Your question is ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where Abanyarwanda bumva the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru, mbere ko utangaza muri audience, ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ibyo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. In fact, they were questioning even the minister. Why not?
Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. So, nibyo byabaye. You should be asking what I'm asking. Now yuko a journalist agomba conforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko nari nzi inkuru uko yari. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari ugutangaza. Ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berekisha make hari aho byanditse muri iyo language, hari aho yabikoresheje byaba mu cyongereza biri mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minisitiri avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari wese ashatse atavuga ati ngiye kushobora ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. Ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mpaka ziki ko noneho bigenda biba even murakoze basi byatangiye kuri ishi yo gusemura kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko basemuye banyuranya n'iki specifically, ndashaka kuba specific. Barabisemuye batanga wrong impression y'ubuti n'iki batanze ba distortings. nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo bari hari cyangwa itari hari ku buryo bavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari ihagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Kubera ko bavuze uvuga cyo icyo bajya kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ngo zasubiza iki. Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Nibyo ariko erega owning facts cyangwa ukuri ngo yaravuze ntawe ugira icyabaza wabivuze ni nabyo, ariko somebody expresses ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What's wrong with that? Ikibazo cyari gihari ni uko it was questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns a fact. And that's why journalists, as we know it, ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minisita byanavuzwaga ko ari minisita, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minisita. How? Your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. You are dealing with journalists, then there is a problem.
so byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'Ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo icyo It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have monopoly of facts. No, I don't, sir. Hey, so why would you behave in exchange as if you own the facts? Na bera gusupporting bimura namubaza bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvanyeho kajagari muzo. You ask what you are. Actually, what concerned me why I raised it, I saw her apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo, ni kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza, ushobora gutanga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza apologizing. Wabona nasabye imbabazi nabo bambabarira. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni Discovery ya Mutesi nyine inkorera mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Since ababishinzwe hano ba ministers harabara. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom muri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye, gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose
n'igiciro kigenda ku ifaranga bagujije cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya urabizi ko byazamutse byose ibyo bibazo birahari ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka ariko ntibishobora gukemuka ku buryo